so much about the number watch at the Pumong the dollar here, rushing it on by and the watches. So Tombo Tomaji Susula, Tomaji Shamaya, Tomaji, Laja Suchamaya, and there's so much about the Tombo, Sherebo, the church, and Tombani, the same member Majeba Magaba, the Mama, but the mother to a member to a member, Sherebo, the one at Tombani, the Suman so on. Dujimen number chipper, Mamma, Magana, Majime, Mesame, no marriage, mature, and the media come, and ye come, ye number shiver, Kanje, Batoya, Medomariba, Memoreba, Saba, Kashim, Kashis, Batoya, Mendotation, the Tongo, the Gujo, the Gobadala, Shemento. Montopaya Mendora, the Damana Jeroja Paro, the Shiroji Paro, the Jamanga, Rabachamanga, Lana Membanga, Minyambada, Jambra Chevanga, Dunga, the Jaro, the Shoro Chevanga, Menzopana, the Bashabach, Shiroji Paro to Chevanga, Membatayata, Omangatenga, the Paranga, the Parasanga, the Bote, Sova, Sherebo, Janju Samba Samba Jambote, the Shiroji Paro, the Jamba Somola. The name the thing is in the relation the Janju Samba Samba Jamba Baba Jenas, Onjula Leso, Chijawa Janela, Zola Japote, the Chenotation, the Chitrajuja Tambatation, Shiroja Paro, the Chambala Chubaja, the Shishabana. Just so you know, one of the Jika and I said, and the Bashir Boda, Janju Samba Samba Jamba Baba Jeras, and Onjo Tanja, the Bakura, the Dalhada, and the Lama in the Desert, the Iran. Jumden de Sumbala Ngombat do Tata Omangata de Paranga de Parasanga de Bodes, Ova Tata Omangata de Paranga de Parasanga de Bodes, Tata Omangata de Paranga de Parasanga de Bodes, Ova Tata Omangata de Paranga de Parasanga de Bodes, Ova Tata Omangata de Paranga de Parasanga de Bodes, Ova Tata Gata de Paranga de Parasanga de Bodes, Ova Tata Gata de Paranga de Parasanga. Bodhe sova teta gata gata paranga gata parasanga de bodhe sova namalama cha salo sanjala cha salo chala cha salo jindula cha salo yunchama shiro je parata chambala cha salo taji timbe setu chidangole ombo je yunchama shiro je parata chambata soma yila sa je sekanto ta jabala tene tu te jela sobe minde be cho ta je chiro do ba te shindo taji jan yunchama shiro je parata chambata soma yila sa je sekanto ta jabala tene tu te jela sobe minde be cho Cheren doba juje memba juje shiva juje rabdo shiva juje kanje de je doa jo gaba memba je memba chaba memba ta memba huwa memba ta memba ta de me de je me troba ni shida sobe sa je mana je tamba de la cha se lo jere donda je ju shiva da me de ne be je na da wa da tamba do je pu so je ba tra shi de ja de le sho Umichi jinje potranto tu susanje kunje ngwanye rasa chuko ngusu tunzaba tsawa lama nalango ja tse tabje tochi shijere sudron shinje mendo tuje ponjomba sije lomba taba jibeko shije tsuwa de lango ja tse Gombo loto aye dewa da tome yen cholan chuje tra yondeba da shije wala so jinro chonye nalango ja tse torchi chanje tele naro da mamba mela chuje kambo ba pomo droba jawandu Kajulama nalango ja tse shiche kala chero jengo jen tsebe bodon tu chele na bo jebe temba kone senzaba kajurambo chelango ja tse Taso senje tanje jelo choso drowa chi jelab to so cholando loa chi jelab to so lantoba so wa chi jelab to so troba yi choso chawa chi jelab to so Neje chi de bonda la men sola jepso chawa chi jese jela da la men sola jepso chawa naso bonda la men sola jepso chawa tobe ta drowa chi jelab to so tuji shen drowa chi jelab to so de de do da ba chi jelab to Chaja chembe choje ngondo tsende nyela toba chi jelab to so sanje gunda tsawa la mala gusongo ba chembe cha zalon de menne ro rawa she ba da tsedan droba nyamba chi jelo Okay, good morning, everyone. So first, since we are, we call ourselves as a Vajrayana practitioner. Before I think become a Vajrayana practitioner, first we must become Hinayana practitioner.
According to the Hinayana, motivation of the Hinayana is a renunciation, which is mean that we have to see the suffering of samsara. For before seeing the suffering of samsara, first we have to recognize our own kind of say capacity, which is we call the precious human body. That is, we have that capacity of being precious human body, which mean that capable to achieve the nirvana, the best supporting best of practice in Dharma is the human body. So with this recognizing of our own ability, then try to see faults of samsara, first after the recognizing human body, but still, even we have this precious human body, still it's impermanent. It's not permanently we have. It's something that we only own or we only have temporarily. So recognizing as an impermanent. Then after recognizing the impermanent, then should realizing faults of samsara. So then faults of samsara, why is this faults of samsara? It means the suffering. Suffering of samsara is nobody created. Our suffering is not created by the enemies, and our happiness is not given by the Buddha. Our suffering is created by our own negative karma, and our happiness is a result of our own positive karma. This reason, Lord Jidisuma said, sometimes even Buddhism, there's some people have a kind of like a slice of a nihilism or eternalism, believing that all the suffering is given by the enemies, and all the siddhi or accomplishment is given by the Buddha. That is also a mistaken view, because without our own karma, no one can. Enemy cannot make you suffering, and Buddha and Bodhisattva cannot make you enlightenment. So this all result of this all experience of good or bad, suffering or joy is a result of our good and bad karma. So that reason, understand that everything, phenomena are functioning because of the karma. Karma means the cause and condition. So with this four, understanding, then can we become good Mahayana practitioner. After the understanding that one, then we can become Mahayana practitioner, which is mean that not only want to liberate from samsara myself, I want to liberate all the loved one, dear one, or mother sentient beings. I think with these two, motivation of the renunciation and the motivation of the altruistic thought, then we have a chance to can become Vajrayana practitioner. So that reason today's our main subject is we're talking about the belonging. The text is belonging to the Mahayana. Mahayana, there's called the view, meditation, and the conduct. This text is mainly belong to the conduct of the Mahayana. And since Lord Adisha come to Tibet, many Tibetan, especially related to the Bodhicitta, like some mind training, and all those are based on this text, ornament of the Mahayana Sutra. So, and all other also stage of the path, the road based on this text. So, this is the mainly teaching on the subject is a Bodhicitta.
Mahayana practice called the Bodhisattva conduct. How to can be good Bodhisattva? How to can be good Mahayana practitioner? Is it related to the conduct, not view alone? Without the view, without the support of the conduct, it's like you kind of wishing something, or you knowing something, but you're not actually accomplishing on it. So our view of the Buddhism, view of the Buddhism is a non-duality. How to reach that on a view is by following to the conduct. Without the following to the conduct, nobody can reach to that view. So that reason the conduct is the actually path. So from this, there's a chapter 20, I think 22. Right now, we're talking about this chapter 10. And this chapter 10 is called the enlightenment. So what does enlightenment mean? So there's a divided into two subjects according to the enlightenment. First one is talking about the enlightened qualities, and second one is I think they translate as a presentation of the great enlightenment that possessing those qualities under the sixth heading. So right now we're talking about the 10 qualities. From the 10 quality, 8 quality we finish. Now we're talking about the 9th quality, which is basically said the boundless attainment. 9 quality is called the quality of it is a boundless attainment. So this one is divided into two, the superiority of the Buddha's attainment and numeration of the different category of those attainments. So superiority is we already already finished. Now we're talking about the numeration of different categories, which is some of them already talked last week. So we're going to start verse 46, sorry. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và thường thì chúng ta hay gọi là bản thân của chúng ta là cái người mà thực hành Kim Cương Thừa. Nhưng mà trước tiên để chúng ta có thể trở thành cái người mà thực hành Kim Cương Thừa, thì trước tiên chúng ta phải là cái người mà thực hành về hiển thừa trước đã. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành về hiển thì trước tiên chúng ta cần phải sinh khởi cái động cơ từ bỏ và xả ly. Bởi vì khi chúng ta thấy được những cái sự khổ đau của luân hồi, chúng ta nhận diện được cái khả năng của chúng ta là chúng ta có được cái thân người quý báu này, cho nên cái thân người quý báu này nó có thể giúp được cho chúng ta có thể đạt được đến niết bàn. Và khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta có cái khả năng để chúng ta nhận diện được, chúng ta cũng phải thấy được những cái lỗi lầm của luân hồi và những cái khổ đau trong luân hồi. Và khi mà chúng ta nhận biết được là chúng ta có được cái thân người quý báu, thì cái thân người quý báu này nó cũng vẫn đang là gọi là nó cũng có cái sự vô thường ở trong đó. Bởi vì khi mà chúng ta có sự vô thường, cho nên là cái đời sống của chúng ta nó ngắn ngủi, nó có giới hạn. Cho nên nếu như mà cái thời gian sống của chúng ta nó đã có giới hạn như vậy, thì tất cả nó đều có sự chuyển biến, nó đều có sự thay đổi, nó không có thể nào gọi là một cái sự hằng hữu, cái sự vĩnh cửu được. Cho nên đó là những cái lỗi lầm của luân hồi, nó là những cái sự khổ đau, và không ai tạo ra cái sự khổ đau đó. Kẻ thù, cái người mà chúng ta gọi là kẻ thù cũng không tạo ra cái sự khổ đau đó, mà bản thân chư Phật hay là gọi là chư Bồ Tát cũng không phải là những người có thể tạo ra được cái niềm an lạc, niềm hạnh phúc cho chúng ta, mà cái việc mà chúng ta khổ đau là bởi vì những cái điều bất thiện, những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta đã có, chúng ta đã tạo ra trong những đời trước.
Rồi cái sự an vui hạnh phúc thì cũng có được là bởi những cái nghiệp tốt của chúng ta. Như là tổ Chiten Sumon cũng đã có nói rằng là thông thường mọi người thường hay nói về các thuyết hư vô, là những cái sự vĩnh hằng, nhưng mà không ai có thể gọi là gây ra những cái sự khổ đau cho chúng ta, kể cả Đức Phật hay chư Bồ Tát cũng không thể làm cho chúng ta gọi là chuyển đổi để cho chúng ta có thể đạt được đến giác ngộ. Mà cái việc giác ngộ đó nó là kết quả từ những cái điều tốt, từ những cái nghiệp tốt của chúng ta. Vâng, những cái gì mà chúng ta có, những cái gì mà chúng ta nhận lấy, nó cũng từ cái kết quả của những cái nghiệp xấu và những cái nghiệp tốt mà chúng ta đã làm. Thì những cái nghiệp hay còn gọi là những cái hành động đó, nó từ đâu? Nó từ những cái điều kiện, nó từ những cái nhân duyên được tạo thành. Cho nên để mà chúng ta có thể trở thành một cái người mà thực hành đại thừa tốt á, thì không chỉ là chúng ta giải thoát cho bản thân mình, mà chúng ta còn giải thoát được cho tất cả mọi chúng sinh khác. Thì như vậy cái động cơ mà chúng ta cần thiết lập đó là chúng ta cần phải thiết lập cái động cơ, cái ý nghĩ về cái sự vị tha, sự thông cảm. Và đối với cái bản kinh này thì nó thuộc về cái bản kinh của Đại Thừa. Và thường thì Đại Thừa nó sẽ có những cái điều về những cái quan kiến, những cái sự chỉ dẫn, những cái sự chỉ dẫn đường cho chúng ta, những cái phương hướng để chúng ta thực hành. Và đối với tổ Atisa thì ngài tập trung chủ yếu về những cái pháp luyện tâm, và đây cũng là một cái tác phẩm mà về luyện tâm mà được đề cập đến. Và làm sao để chúng ta có thể trở nên tốt hơn, làm sao để chúng ta thực hành tốt hơn, chứ không chỉ là cái việc mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta xem xét về cái quan kiến là như thế nào. Và cái điều mà chúng ta cần làm là chúng ta có được cái sự thành tựu. Và vì vậy thì ở trong những cái quan điểm của Phật giáo thì chúng ta hay gọi là những cái quan điểm về bất nhị, hoặc là không có nhị nguyên. Nhưng mà cái điều cần thiết là chúng ta cần có cái con đường, có cái đạo lộ để chúng ta thực hành. Và khi mà chúng ta cái con đường, cái đạo lộ để chúng ta thực hành thì thường nó sẽ được đề cập ở trong chương số 22. Còn hiện giờ thì chúng ta đang học ở chương thứ 10. Thì đối với chương thứ 10 này thì đang nói về Bồ đề, hoặc là nói về sự giác ngộ. Thì khi mà chúng ta nói về Bồ đề hay nói về cái sự giác ngộ này thì nó có những cái đề mục bao gồm thứ nhất là cái phẩm hạnh, cái phẩm chất của một bậc giác ngộ. Cái điểm hai là những cái chỉ dẫn, những cái giới thiệu về cái quá trình đạt được đến cái sự giác ngộ đó. Nó được chia ra thành những cái đề mục, 6 đề mục. Thì trong đó nó bao gồm là 10 cái phẩm hạnh của các bậc giác ngộ. Thì chúng ta đã xong được 8 cái đề mục. Và cái điểm đề mục thứ 9 thì ở đây có nghĩa là cái sự mà chứng ngộ cũng như cái sự thành tựu mà gọi là vô lượng vô biên của các vị. Thì thứ nhất, cái phần đầu, cái phần đề mục được đề cập này là những cái sự giác ngộ tối thắng. Và cái điểm thứ hai là những cái số lượng, những cái đề mục, những cái sự khác biệt, những cái sự khác nhau ở trong những cái hành nguyện cũng như ở trong những cái phẩm hạnh đó. Và bây giờ một vài điểm thì chúng ta đã học ở tuần trước, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Okay, so now in this number 9 is talking about basically how to transform our 5 aggregate form, feeling, perception, mental formation, and consciousness from the impure to become a pure. So we already talked from the number 41, 42, 43, 44, 45, which is a 41 is a 5 sense organ like eye organ, and 42 is a mind, 43 is a
5 object, and 44 is a mind consciousness, and 45 is a alaya consciousness. Those are we already talked about. Now 46 said, when sexual activity is transformed, supreme attainment is obtained. It's a term about dwelling in the Buddha's bliss. So being free of the defilement that related to the seeing woman. What this means that we are in the desire realm. Desire realms beings as a kind of like a feeling. A feeling is really important. Within the feeling, this sexual what called the feeling or whatever, as a really strong most of desire realm have, especially human beings. So you have to transform this feeling to the is called the non-attachment, or that feeling of attachment transform. When feeling of this desire or attachment transform, then you get to the Buddha's bliss. So Buddha's bliss mean, so now your mind can be free from the this dualistic of emotion of attachment and aversion. So then you can realize the free from elaboration, samadhi, or emptiness of a free from elaboration, or samadhi of a free from elaboration. When you reach to that state of the samadhi of a free from elaboration, then you experience the totality of a bliss, unchangeable bliss. So that is called the Buddha's bliss. So this Buddha's bliss is a result of experience of free from elaboration or free from conceptual thought. So sentient being cannot experience that bliss because our mind is corrupted with the negative emotion of attachment and aversion. So that way have to be free from that emotions. How to free from that emotion is see the false of attachment, like in the Shantideva, if you look the way Bodhisattva contract said, how to meditate on the ugliness. Whatever causing you to attachment, and try to see the ugliness of that one. So that reason, Shantideva, when Shantideva was teaching, his main audience are monk. So that way he said, try to absorb the woman's body as impure. So this one is a Patrul Rinpoche said, you have to apply both. If you're talking to the male, and you have to say the woman's body are impure and kind of like filthy. And when talking to the female, have to change then you have to meditate all the male's body is, because basically human body is there's nothing is clean, nothing is pure. So try to understand that one, from that to help to detach. When you detach, you can stay on that samadhi. That samadhi, only that samadhi can give you that bliss. This is not exactly same as a Vajrayana one, but it's really similar like a Vajrayanas. We, through the Tumu meditation to experience of the bliss, through the bliss experience, through the realization of the Mahamudra. I think those are really similar. Like, even Theravada have this similar one. In the Theravada, what is called the mindfulness of our feelings. When you meditate on the feeling and try to see the nature of a feeling, then you reach to the state of the, what called the selflessness, or stage of the emptiness, whatever you call name. When you reach that one, that stage, then you get truly experience in the, it's called the Xingjianggi Dewa. Xingjianggi Dewa means that experience of the bliss that is come from your body and mind become really flexible or calm. So I think those are kind of similar in the Theravadas
in Hinayana traditions, mindfulness of feeling, and the Vajrayana, this is a Mahayana teaching. So how to transform from the sexual feeling of sexual, what called activities, transform into the bliss of the Buddha. I think those Ay, are, yo quiero unos zapatos así, Marcelo. and in Me the Vajrayana, encantan. in the Vajrayana we A la use abuelita. sorry, Vajrayana we use as a Tumu meditation to realize the Mahamudra. I think those are really similar. So this is basically try to transform here, transforming that defilement feeling to the, you know, undefiled bliss of the Buddha. So that way, this is here said the sexual activities. Actually, it's talking about all kinds of feelings, you know, feeling from the sexual activity, feeling from the, you know, any kind of, like, you have a feeling, different type of a feeling, and all those feelings are transforming to the, you know, Buddhist bliss. So how to Buddhist bliss transform is it by seeing the true nature of its own. Dạ, và như vậy thì hôm trước thì chúng ta cũng đã học ở các đoạn kệ từ đoạn kệ số 41. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ở các đoạn kệ số 46, 47. Thì đợt trước thì chúng ta ở đoạn kệ số 41 thì nói về ngũ quan. Ví dụ như ở đoạn kệ số 41 thì nói về là mắt nè. Cái thứ hai thì nói về những cái tâm thức, rồi cái thứ ba thì nói về những cái đối tượng, thứ tư thì nói về cũng là những cái dạng về tâm thức. Đoạn thứ 45 và tiếp theo thì là cái đoạn 46. Hiện giờ đoạn 46 của chúng ta thì khi mà tất cả những cái hoạt động hoặc là những cái suy nghĩ về tham ái hoặc ái dục được chuyển hóa thì chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu và có thể an trú được ở trong cái sự an lạc của tất cả chư Phật, và chúng ta sẽ thoát khỏi mọi những cái nhiễm ô, đến cái việc mà chúng ta gọi là nhìn thấy phụ nữ, hoặc là bình thường thì chúng ta nói là khi mà chúng ta có thể chuyển hóa được các căn á, thì chúng ta sẽ có thể an trú ở trong cái sự hỷ lạc của chư Phật. Thì như vậy á là tại sao chúng ta lại nói như vậy? Thường thì chúng ta nghĩ là làm sao để chúng ta thoát ra khỏi những cái nhiễm ô hoặc là những cái phiền não khi mà chúng ta thấy những cái người nữ, bởi vì cái thọ hoặc là cái cảm giác, cái cảm xúc hoặc cái thọ, cái tiếp xúc á, nó rất là quan trọng. Bởi vì thường những cái điều này nó xảy ra ở trong cái cõi dục giới, nhất là ở cái cõi người. Bởi vì chúng ta có những cái sự chấp ngã, có những cái sự bám chấp và có những cái sự tham ái như cái sự sân si. Cho nên là khi mà chúng ta có thể chuyển hóa được tất cả những cái điều này thì nó có thể chuyển hóa được cái sự hỷ lạc, cái sự an lạc. Và như vậy thì cái tâm thức của chúng ta nó phải thoát ra khỏi được những cái ý nghĩ về nhị nguyên, và chúng ta cũng phải thoát khỏi những cái sự bám chấp, thoát ra khỏi những cái sự sân si. Chúng ta hiểu được về không tánh, và thường thì khi mà chúng ta có thể đạt được ở cái mức độ thiền mà chúng ta thoát ra khỏi những cái phiền não chướng á, thì khi đó chúng ta sẽ không có còn những cái phiền não, thì chúng ta sẽ an trú ở trong cái sự đại lạc, cái sự hỷ lạc. Thì đó là cái kết quả của cái việc mà chúng ta thực hành thiền, và chúng ta thoát ra khỏi những cái khái niệm, những cái suy nghĩ về khái niệm. Cũng như là tổ Shantideva, ngài Tịch Thiên, ngài cũng đã có nói rằng là khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta cần phải thiền về cái gọi là cái sự bất tịnh của thân người. Nhưng mà bởi vì khi mà ngài dạy thì đối tượng cái người mà nghe chính thức của ngài thì hầu hết là ngài giảng pháp cho chư tăng, cho nên ngài hay nói là các vị phải quán sát, các vị phải quán tưởng về cái thân người bất tịnh. Nhưng mà thân người bất tịnh ở đây thì là thường là quán về cái thân của người nữ.
Còn khi mà chúng ta nói đối với lại khi mà chúng ta giảng dạy đối với người nữ thì chúng ta lại cần phải nói là họ cần phải quán chiếu cái sự bất tịnh của thân người nam. Cho nên khi mà chúng ta thoát ra được khỏi những cái sự bám chấp, khi chúng ta có thể quán tưởng được những cái thân người, bởi vì tất cả mọi cái thân người nó đều là sự bất tịnh cả, cho nên khi chúng ta có được cái sự thiền định thì chúng ta thiền để chúng ta hiểu được, chúng ta nhận diện được cái bản chất, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được cái sự thành tựu. Cũng giống như là ở đây đối với lại Đại Thủ Ấn thì họ thường thực hành về cái pháp của nội hỏa Tumo, để có đó cũng là một cái cách tương tự để họ có thể thực hành để thoát ra khỏi những cái phiền não. Và cũng như là đối với lại truyền thống của Theravada, của Nguyên Thủy á, thì họ thường tự bộ thì họ hay đi theo cách là gọi là nhất tâm, khi mà để mà họ có thể cảm thọ đối với lại cái sự nhất tâm đối với tất cả những cái cảm nhận, những cái cảm thọ của mình, và họ thực hành để họ hiểu được cái bản chất của họ. Và khi mà họ có thể hiểu được những cái bản chất đó thì họ sẽ chứng ngộ được vô ngã, hay cái thuật ngữ vô ngã hay là cái thuật ngữ tánh không để là tương tự như nhau. Và ở trong cái cảnh giới, ở trong cái trạng thái đó thì chúng ta có thể có được cái trải nghiệm của sự an lạc của thân và tâm. Thì lúc đó thân tâm của chúng ta nó sẽ rất là thoải mái và rất là bình an. Và như vậy thì cho dù là ở Hiển giáo hay là ở Tiểu thừa hay ở Đại thừa thì đều có cái sự làm sao để chuyển hóa được sang cái sự hỷ lạc, đạt được cái sự hỷ lạc của tất cả chư Phật. Thì như vậy đối với Kim Cương Thừa thì dùng cái ngữ với lại sự thực hành về nội hóa để có thể nhận diện, để có thể chứng ngộ được đến Đại Thủ Ấn. Và cái việc mà chúng ta chuyển hóa được những cái phiền não để trở thành không có còn những cái sự phiền não, không có còn những cái sự bất tịnh nữa, thì khi mà không còn phiền não thì nó sẽ trở nên ở trong cái trạng thái hỷ lạc của chư Phật. Và đối với lại tất cả những cái cảm thọ thì nó không chỉ nói về là cái ái dục hay là cái sự tham ái, mà nó rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái cảm thọ khác nhau. Và khi mà chúng ta có thể chuyển hóa được để chúng ta hiểu rõ được bản chất của tất cả những cái cảm thọ này thì chúng ta sẽ đạt được cái sự hỷ lạc của tất cả chư Phật, thì chúng ta nhận diện được chân thật của tất cả những cái cảm xúc đó, của tất cả những cái loại cảm thọ đó. Yes, now it said, when the perception of the space is transformed, the supreme attainment is obtained. With regard to accrue all the rich one's wish to moving unimpededly, and it taking different form. Basically, perception mean like a kind of like right now we have a like space. Space means that just there's nothing, you know. Space is like we have a perception of the space is like just empty. When that is transformed, then whatever you wish can happen. I think this is like if you look the Milarepa's life story, one time some monks came to debate with the Milarepa, and so they want to debate with the Milarepa. So Milarepa basically asked, what is the characteristic of the space? And said, oh, just empty, you know, open. And what is the characteristic of the rock? Milarepa sitting next to the rock. So, oh, they said it's a solid. So those monks said, then Milarepa walked through the rock without the any kind of hindrance, without any kind of problem. He just walked through the rock. So for the Milarepa, rock is not solid. Then Milarepa walking through the space, lay down on the space, playing on the space. He said space is kind of a not really open. You can sit, you can walk. So that way it's not really like a empty space. So he showed that one as this is, I think, result of how to transform our
ordinary perception as a, we have this perception of a, oh, rock is a solid, space is empty, you know, that kind of perception is transformed. When that transform, whatever wish, it become that way, you know. So Milarepa, when he wish into the space, it become a solid, it become a solid. He can walk through the solid like space. He can walk through the water without the kind of you know, drowning down in the water. So water become a solid. But when he wishes to be, the rock is becoming space, then the rock become a space. So that kind of, right now we have this perception of all the kind of existence, of grasping on the existence of like each one have their own characteristic. But once you transform that one, and whatever you wish, it become that way. Why it is possible is it because the phenomena are mental perception, you know, it's not really existent by itself. So our mind created. So that way, you need to change that perception. You realizing the perception, all the outer appearance is a perception. Your mental, your mind created. So if you can transform that one, then whatever you wish to be, become that. Like a Milarepa, when he wishing to be rock as a, you know, space, it becomes space. And when he wishing to be space as a solid, it becomes solid. So I think that is a result of transformation of the perception. Dạ, và tiếp theo á, là khi mà chúng ta có cái gọi là chúng ta có cái cảm nhận hoặc cái nhận thức về không gian, hoặc là để chuyển hóa được, biến hóa được đối với lại không gian, thì cái điều mà chúng ta có thể đạt được cái thành tựu tối thắng về, hoặc là cái sự chuyển hóa, gọi là được tăng trưởng và tùy ý thì có thể đạt được tất cả, và không có bị bất cứ một cái ngăn trở nào. Thì lấy ví dụ như ở đây, thì khi mà chúng ta nói đến không gian, nghĩa là thường thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là không gian là một cái gì đó là nói chung là không có gì cả, nó trống rỗng. Nhưng mà đối với lại tổ Milarepa, nếu chúng ta có thể đọc được ở trong những cái câu chuyện nói về cuộc đời của tổ Milarepa, thì có một cái vị tăng sĩ đến muốn để tranh biện với lại ngài. Thì ngài mới đặt câu hỏi là như vậy, đối với lại cái tính chất của không gian là như thế nào, thì cái vị tăng sĩ đó, cái vị tu sĩ đó trả lời là cái đặc tính của không gian thì nó là rỗng không, nó không có gì cả. Rồi cái đặc tính của đá thì như thế nào, đặc tính của đá thì nó cứng chắc, và của nước thì nó là dạng lỏng. Thì như vậy khi mà nghe nói như vậy thì tổ Milarepa ngài mới bắt đầu ngài đi đến cái chỗ cái hòn đá. Thì khi mà ngài đi đến cái chỗ cái hòn đá thì ngài làm cái chỗ hòn đá đó nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó giống như là một cái khoảng không, nó không có còn cái sự cứng chắc nữa. Rồi ngài lại thị hiện ngài đi lên ở cái cõi phía trên, cõi không gian, thì ngài có thể đi bộ được, ngài có thể ngồi xuống, ngài có thể nằm nghỉ ở giữa cái không gian, giữa cái không trung như vậy. Rồi ngài cũng có thể đi lại ở trên mặt nước mà không có chìm. Thì như vậy cái mặt nước nó tự nhiên nó không có còn cái sự lỏng, nó không có còn cái đặc tính là lỏng của nó nữa, mà nó đã trở thành một cái dạng mà đặc cứng để người ta mới có thể đi đứng trên đó được. Thì như vậy tất cả mọi thứ của chúng ta mà chúng ta đang có thì đều từ cái ý nghĩ, đều từ những khái niệm của chúng ta mà ra. Và nếu như mà chúng ta có thể chuyển hóa được cả những điều này, thì chúng ta thấy là đối với ngài có thể chuyển hóa để có thể đi được ở trên không trung. Từ cái không trung là một cái mà chúng ta nghĩ là nó không có cái gì cả, hoặc nó không có cái sự vững chắc, thì bây giờ ngài có thể ngồi, ngài có thể nằm được ở trên không gian, có thể đi bộ được ở trên không gian. Thì như vậy nó phải vững chãi thì ngài mới có thể đi được. Và tương tự như vậy đối với lại nước, thì nó đang là chúng ta cho là nó là đang ở cái thể lỏng, nhưng mà đối với lại tổ Milarepa, ngài cũng vẫn có thể đi được ở trên nước. Thì như vậy nước nó phải có một cái đặc tính để ngài có thể đi lại
được ở trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Và đối với lại cục đá thì khi mà đối với tượng Milarepa, ngài đã xem như là cái đá đó nó trở thành một cái không gian nó nhẹ nhàng, nó không có nó không có còn cái sự cứng chắc của nó nữa. Thì như vậy những cái mà chúng ta hay cho rằng là nó quy định, chúng ta cho rằng những cái khái niệm là nó có tồn tại và chúng ta chấp vào những cái khái niệm đó, nó bám víu vào những cái khái niệm đó, và chúng ta cho rằng tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi thứ đều có một cái đặc tính riêng biệt của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về những cái khái niệm, nói về cái khái niệm ở trong tâm thức của chúng ta, thì khi mà chúng ta nhận diện được cái sự trình hiện của tất cả mọi cái sự vật là thông qua cái bề ngoài của nó, thì làm sao chúng ta cần phải chuyển hóa để chúng ta thấy được là có cái sự chuyển hóa giống như là tổ Milarepa. Bởi vì khi mà tất cả mọi cái điều đó là tất cả đều chỉ là gọi là sự biến chuyển, cái sự biến hóa do những thay đổi cái sự suy tưởng, cái sự suy nghĩ của chúng ta. Yes, Kamala. So this basically, as earlier I said, we talk about the transform. Ordinary, we have a 5 aggregate. So that is transform, then it's become enlightened attainment, okay? So like here, 41 is talking about the 5 sense organ. And 43 is called the subject, associated with the sense object transform. So these two are talking about the form aggregate from the 5 aggregate. Then the 42 is called the mind transform. This mind is talking about the afflicted mind, and conceptual thought transform. The conceptual thought is called the talking about the sixth mind consciousness, or mind consciousness. The mind consciousness, and these two, or then the next one is the support is called the alaya consciousness. These three are talking about the consciousness aggregate from the five aggregate. Then sexual 46, sexual activity is talking about the feeling aggregate. Then conceptual of the space is talking about the mental form, feeling, perception talk about that. Perception as a perception aggregate. So these four from the 5 aggregate: form, feeling, perception, form, feeling, perception, consciousness. In mental formation is not mentioned here, because the mental formation mean something is a kind of like a related to the contact of those all 5 or called the 8 consciousness. All the 8 consciousness perform whatever concept is called the mental formation. So that way it's not really mentioned on the separately, but this is basically talking about the how to become enlightenment, or what does enlightenment mean? Enlightenment means that ordinary aggregate transform, when ordinary aggregate transform and become kind of richness of enlightened attainment. So then here number 7 said, thus in the uncontaminated state of the Buddhahood, uncontaminated means the free from defilement, there are said to be infinite transformation with the infinite attainment and accomplishing inconceivable activities. So because of this kind of an immeasurable transformation, it means that all the phenomena, whatever phenomena, are completely transformed to the enlightened state. So that way, enlightened activity have no measurement. So enlightened activity is beyond the
kind of like a number or measuring. So that kind of inconceivable beyond our knowledgeable the enlightened activity achieve. So this is the through the transformation, or talking about what is the attainment mean, the enlightenment. So enlightenment attainment is not come from just without cause and condition. It's only come from the because of the I think we call the purification, or we call the transformation, or we can call the liberation from the ordinary. So then achieve this state of the Buddhahood. Thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta nói về cái sự chuyển hóa thì trước tiên ở đoạn kệ số 41 thì có đề cập đến cái việc là chuyển hóa của gọi là ngũ uẩn, và chúng ta thấy là không chỉ là ngũ uẩn mà còn của các 5 cái căn ngũ căn của chúng ta, đoạn kệ số 41. Rồi đoạn kệ số 43 thì nói về các đối tượng của ngũ uẩn đó. Rồi như vậy thì hầu hết đoạn kệ 41 và đoạn kệ 43 thì đều nói về đề cập đến ngũ uẩn và đề cập đến sắc. Rồi ở đoạn kệ số 42 thì nói về tâm, thì tâm ở đây chính là những cái tâm mà phiền não, hoặc là những cái tâm mà nhiễm ô. Rồi ở đoạn kệ số 44 thì nói về những cái ý nghĩ mà gọi là có sự khái niệm, rồi nói về thức, rồi sau đó là nói về a lại gia hay còn gọi là tàn thức. Rồi tiếp theo là ở kệ số 46 thì nói về những cái thọ, những cái cảm thọ của chúng ta khi mà nói về những cái sự ái dục. Rồi hầu hết thì như vậy thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã đi qua đề cập đến là của các uẩn thì về sắc, 5 uẩn thì bao gồm về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở đây sắc chúng ta cũng đã đề cập rồi, thọ chúng ta cũng đã có đề cập, tưởng thì là chúng ta cũng đã có đề cập ở cái đoạn kệ số 47 khi mà chúng ta nghĩ tưởng là cái sự chuyển hóa để mà chúng ta chuyển hóa về hư không. Rồi hành thì hành nó không có được đề cập một cách riêng biệt, mà bởi vì hầu hết nó đều được nó đều có cái sự kết nối, có cái sự liên kết đối với lại 5 cái uẩn còn lại, 4 cái uẩn còn lại. Cho nên là chúng ta luôn luôn thấy cái hành nó được đề cập, nó luôn luôn có mặt để kết hợp với lại các uẩn khác. Và cho nên chúng ta thấy là nó không có được thực sự đề cập một cách riêng biệt. Và ở đây khi chúng ta nói về cái sự giác ngộ, thì đó chính là cái ý nghĩa của việc chuyển hóa các uẩn mà bình thường phàm phu để có thể chuyển hóa và đạt được cái sự an lạc của chư Phật, và thoát ra khỏi tất cả những cái nhiễm ô, thoát ra khỏi những cái sự khổ đau, thì để thành tựu được cái sự hỷ lạc. Và như vậy chúng ta thấy là tất cả các sự vật, tất cả mọi hiện tượng thì nó đều có sự chuyển hóa, đều có cái sự thay đổi, và nó có thể chuyển hóa được tốt hơn, hay nó chuyển hóa được để nó có thể đạt được cái sự giác ngộ, thì nó vượt ở trên tất cả những cái sự đo lường, tất cả những cái sự tính toán có giới hạn chúng ta, và nó vượt trên cả những cái tri thức, những cái kiến thức mà chúng ta được biết. Cho nên để mà chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ này thì nó cần có những cái nguyên nhân, cần có những cái điều kiện, những cái nhân duyên để giúp cho chúng ta. Và khi chúng ta sử dụng cái từ gọi là chúng ta tịnh hóa, hoặc là chúng ta có thể gọi là chúng ta chuyển hóa để mà chúng ta có thể đạt được kết quả vị Phật. Yes, Kamala. Okay, now the number 10. Once Buddha attainment, then his really main purpose of attainment is the benefit of sentient being. So that now is the number 10 is a bring a sentient being to majority. Now how to bring the sentient being to the majority, and this one divided to
sentient divided into the 7 parts. So first one said, here in all the region of the universe, it means that when Buddha liberated sentient being, maturating or liberated sentient beings, not just only one place, not just only few, not just only certain. It's all the 10 directions, every sentient beings. So that way it's called the universes, mean the kind of like a all the direction. I think maybe they should translate the all direction. Is maybe better here. Region is all the directions, and by means of the victorious and who maturating sentient being is by Buddha. Victory means the Buddha. Here, victory is a victory over all the defilement, cognitive obscurations, completely free from obscuration as a Buddha only. So that victory means the who liberating sentient being is by Buddha. How? Now this one. How Buddha is liberating sentient being is by excellent explanations, by teaching Dharma, by excellent teachings. So I think this is a really important because if you look at Buddha's life story, Buddha showed rarely miracle powers. Buddha never went through the kind of like this extraordinary activities like healing or miracle power. Those things he didn't show. Even one time, some monk tried to show the miracle power. Buddha scolded them, and Buddha said, "The day when you show the miracle power, and people stop following to the Dharma, they start follow to the person. The day people follow to the person, the Dharma will decline." So that reason, Buddha doesn't want to show the miracle power, only show the occasion like one or two few times. So that way we have like a really special occasion, the miracle month. That month Buddha showed a truly miracle for the 15 days. Each day he showed one miracle. Other than that, most of the time Buddha really try to not try to show. And nowadays we reading lots of story about Mahasiddha in India. Lots of Mahasiddha did this miracle power. This actually they show only few people, only who really need to see that. Other than that, majority they haven't seen those miracle power. Now we're reading the story, look like they show to everyone. It's not that true. And also sounds like they show every day, every day you're doing healing, every day you're doing showing the miracle power. Actually, they didn't do that one. Most of the time they did give teachings. If you truly look carefully, even those Mahasiddha's, life stories. So that reason, Buddha only can liberate sentient being through the teachings. Explain, try to make people try to understand sentient being, try to understand the Dharma. So that way they can practice. If they practice, they can truly reach to the liberation. Otherwise, if they cannot practice, there's through the miracle power, it will gain you sudden experiment, but it's not your experience. Like people fly with the support of a parachute or support, some certain kind of support, they can fly. But that flying is not from your own ability. You cannot fly, but only you can fly if you have a parachute or something that support you fly. So Buddha doesn't want people to that kind of deceit. So that way, how to liberate sentient beings by teaching Dharma. So excellent explanation means the teaching Dharma. And those in the world who are growing in the virtues pursuit to the highest beauties. So in those who are the growing in the virtues, it means that
sentient being who not reach to the nirvana, worldly beings. So they give them teaching to how to purify, how to eliminate their obscuration of the karma, obscuration of the liberations. So by teaching, then reach to the until to the like bhumis of the Bodhisattva. So that way said process to the highest purity. Highest purity is a 10th bhumi. And while those with the store of the merit proceed to be supreme state of the growth of virtues. So first one is a say is a person worldly who are growing, I mean the world who are growing is a Buddhist, so person who are worldly being who not yet generated bodhicitta. So give them bodhicitta and show the path of the Buddhahood. And these ones, those who store of the merit, mean that they already have a bodhicitta. They already enter into the Mahayana path. And also they need continually growth of their supreme path. So that way, two different, basically show the two different. One who are not yet generated bodhicitta, and one already generated bodhicitta. And those both give the according to their mental capacity, supreme state growth in the virtues. This immature process ever to maturity, but there is a never no one left. I mean the Buddha is doing continually, ever mean the continually, without the taking break. Buddha liberating sentient being continually, day and night. Some people may think, oh, then Shakyamuni Buddha Mahaparinirvana, he is no longer liberated sentient being. Yes, Siddhartha's body is a Mahaparinirvana, but Buddha's manifesting sentient beings continue. Like we have many great teachers. They are manifestation of the Buddha. Buddha manifests as a form of those teachers to come to help us to teach continually. So Buddha's enlightened activity never cease. So that way, proceed ever mean that continually to mature. By those never no one left. Then Buddha never take any kind of a bias. Buddha liberated every sentient beings, So Buddha's liberating sentient being of the shining of the teaching of the wisdom dharma is like a sun. Sun have no discrimination of I want to shine here and not want to shine there. Same way Buddha's teaching is to the everyone, and he not going to be except no one will be exception. So that way every sentient beings, that way said never no one left, something like that. Yeah. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói về cái đoạn kệ kế tiếp là khi chúng ta chuyển hóa ở trong tất cả mọi nơi, ở trong cái cõi giới này, ở trong cái vũ trụ này, thì tất cả đều có thể được chuyển hóa vô lượng bằng những cái phương tiện của các bậc chiến thắng hay của chư Phật, được thông qua cái cách giải thích hoặc là những cái lời thuyết giảng một cách tuyệt hảo. Rồi đối với lại tất cả bất cứ ai mà đang ở trong cái cõi giới này, đang phát triển những cái thiện hành, thì có thể đạt được cái sự chuyển hóa vô lượng. Và khi đó thì những cái người mà không có những cái gọi là cái công đức á, thì cũng vẫn có thể đạt được cái trạng thái siêu việt, và cũng có thể đạt được cái sự tăng trưởng ở trong cái thiện hạnh của mình. Do đó cái việc mà từ cái việc gọi là chưa có gì, hoặc là cho dần tiến tới cái sự thuần thục, tới cái sự trưởng thành, thì không chừa bỏ bất cứ một ai, không bỏ sót một
bất cứ ai. Cho nên đây là những cái việc làm của tất cả chư Phật, và làm liên tục và không chừa sót một chúng sinh nào. Thì như vậy, ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng là đối với cái câu kệ đầu tiên á, thì có nghĩa là đối với lại tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi cái khu vực, mọi cái vùng miền ở trên cõi giới này, không chỉ là ở trong cái thế giới của chúng ta, mà còn những cái cõi giới khác ở trong vũ trụ, không chỉ một mà rất là nhiều, rồi có nhiều loại khác nhau, tất cả mọi chúng sinh ở trong 10 phương. Thì ở đây thầy nghĩ là thay vì dùng cái từ là regions thì có thể dùng là direction. Thì như vậy thì tất cả mọi chúng sinh ở trong tất cả mọi phương thế giới thì nó sẽ tốt hơn. Và ở đây cái đấng chiến thắng mà được nhắc đến đó chính là bậc giác ngộ, đó là chư Phật. Bởi vì chư Phật Ngài có thể giúp được cho chúng sinh có thể chuyển hóa được bằng cách Ngài giảng dạy về giáo pháp. Chúng ta thấy là ở trong cái cuộc đời của Đức Phật, lịch sử của Đức Phật, thì Ngài không có thường xuyên sử dụng thần thông của mình, và dù là Ngài đã có được những cái chứng ngộ về thần thông, nhưng Ngài ít khi dùng những cái thần thông đó, bởi vì chỉ rất là hiếm hoi một vài lần mà Đức Phật phải thị hiện thần thông. Còn đôi khi đối với lại chư Tăng, khi mà nếu chư Tăng mà thị hiện thần thông thì Đức Phật đều la rầy những cái vị tăng sĩ hoặc tu sĩ đó. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu như mà thị hiện thần thông thì như vậy chúng sinh họ sẽ không có còn để ý quan tâm đến giáo pháp nữa, mà họ chỉ để ý cái ông thầy, cái vị thầy mà thị hiện thần thông đó để họ đi theo, họ học thần thông mà thôi. Thì lúc đó họ đã lãng quên, họ bỏ quên giáo pháp, thì như vậy dần dần giáo pháp nó sẽ bị suy tàn. Cho nên Đức Phật nói là mặc dù Đức Phật cũng đã có thị hiện thần thông ở trong vòng ít nhất là 15 ngày, khi mà vào cái thời điểm mà một số những cái thời điểm mà Đức Phật có thị hiện thần thông rồi, nhưng mà đối với lại thường thì Đức Phật vẫn sử dụng cái việc mà giảng dạy giáo pháp, hoặc là cái việc mà giải thích giáo pháp cho tất cả mọi người, hướng dẫn mọi người. Bởi vì giáo pháp là cái con đường mà Đức Phật đã nhận diện được. Ngài chỉ cho mọi người cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ đó, và chỉ có cách là giảng dạy giáo pháp thì mọi người thực hành theo, thì mọi người có thể đạt được những cái sự chứng ngộ như là chư Phật. Và cũng giống như Ngài Master, thì không chỉ là một vài người mà với cái sự trưởng thành, với cái sự thuần thục của Ngài, Ngài cũng đã ban những cái giáo pháp để cho mọi người có thể thực hành. Còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy những cái vị kia họ thi triển thần thông, rồi họ thực hành, họ có thể làm những cái việc thần thông như vậy, nhưng mà cái đó chúng ta chỉ có thể thấy, chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng, nó không phải là cái trải nghiệm thực tế của chúng ta. Cho nên ví dụ như chúng ta thấy là người ta có thể bay được, nhưng mà mọi người có thể bay được nhờ những cái sự hỗ trợ của các công cụ khác. Nhưng mà chúng ta không thể tự bản thân mình chúng ta bay, thì như vậy thì chúng ta đâu có, cho dù chúng ta có ngưỡng mộ hay chúng ta có gì đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là cái sự trải nghiệm của chúng ta, không phải là cái sự trải nghiệm của cá nhân bản thân của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được là những cái điều mà chúng ta cần làm là dựa trên những cái sự trải nghiệm, những cái sự thực hành của chính bản thân mình. Rồi tiếp theo ở cái câu kệ thứ hai là khi chúng ta nói về những cái thiện hành, thì bởi vì nhiều chúng sinh, mỗi người sẽ có cái năng lực cũng như là có những cái sự tích lũy những cái nghiệp khác nhau, bởi vì do đó là không phải là chúng sinh nào cũng có thể đạt được đến niết bàn, nhưng mà chư Phật cũng vẫn luôn giúp cho những chúng sinh đó, để cho giảng dạy cho họ, để có họ có thể tịnh hóa những cái nghiệp xấu ác của mình, và sau đó có thể dần dần chuyển hóa thực hành để làm nên những cái điều thiện lành. Và cái điều quan trọng là cần phải sinh khởi được tâm Bồ đề, và tùy thuộc vào cái khả năng của tâm thức của mình
Và như vậy thì cái sự gọi là cái sự chứng ngộ hoặc là cái việc mà chúng ta đạt được cái sự thuần thục thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Và ở đây Đức Phật luôn luôn thực hành làm những cái điều này, cứu độ cho chúng sinh, giảng dạy cho chúng sinh liên tục, không có bất cứ một cái sự gián đoạn, không có một cái sự nghỉ ngơi nào cả. Và những cái hoạt động những cái hoạt động của công hạnh của chư Phật, những cái hoạt động của chư Phật đó không có bị gò bó, không có bị trói buộc là ở cái một cá nhân nào cả, nên là bởi vì chư Phật không có cái sự phân biệt đối với lại chúng sinh. Giống như là những cái ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trời thì luôn luôn phủ khắp, chiếu khắp tất cả mọi cái không gian, đến tất cả mọi nơi, và không có một cái sự phân biệt nào đối với lại chúng sinh nào cả. Và cái sự chiếu sáng của ánh sáng mặt trời đó thì cố gắng là ở nơi nào cũng cố gắng để chiếu rọi đến. Và như vậy thì những cái việc làm của chư Phật cũng không có làm cho chưa bỏ sót một chúng sinh nào cả. Yes. Okay, now second one is that individual who that brought to the liberation is that those the street fasts in the different world are always and forever attaining. So like in Latin activity is always be that way sentient being continually attaining on the state of the Buddhahood, the great enlightenment. The great enlightenment means the Buddhahood. So all the time and always everywhere in the all direction, different world in the all directions. So this kind of attainments happen, great enlightenments. So hard to be attained. Because why is it so hard to be attained? Because it's without great accumulation merit and wisdom cannot get attain this kind of, and without a great effort. So hard to attain, and the marvelous mean that is beyond worldly or Sharvaga and Patika's attainment, much beyond than that. That way marvelous and endowed with the supreme qualities. So what is the supreme quality? Is it the Buddha's qualities like 10 powers, 4 fearlessness, and this kind of power attained once reached to the Buddhahood. Okay, that is called the supreme qualities. Eternal means the until samsara is end. That way, never change that quality, and performing the liberated sentient beings, becoming lord of the refuge of the sentient being, never change until samsara is empty. That we call the eternal. Stable, and that state of the that quality or that state of the enlightened activity is never be changing, never be like cancellation, or never be decreasing. So that way is called a stable. And refuge for the unprotected. They mean the unprotected means the sentient being like us. We are unprotected. We have no protection. We are a slave of the karma. So that way we are unprotected. Nobody protecting us. That way we are become a slave of the karma. So Buddha is a protected that kind of beings, unprotected like sentient beings. So how amazing that is. So that way, this is amazing one way thinking, because that kind of quality reach to those beings who liberated or who mature one become like this. How amazing. Now they said, yet not at all amazing. What this means that if you have this kind of generation bodhicitta and the practice of 6 paramita, through that kind of a cause and condition,
it's not really amazing as it means that anyone can become Buddhahood. So that way, so from the cause to having result, it's not really amazing. It's just reality. Long as you have the cause, you will reach to the result. You know, no one can what call it's because from the great cause to having great result is a nature. So that way it's not really amazing. So this is what it's saying is generally achieving that kind of state is really amazing. But the second, that way amazing mean, the second not amazing means saying is but I mean, long as you have the cause, you don't have to worry about the result. Result will come, even you don't want, you know. So from the cause to come result, is the result is not really amazing because it's just reality, you know. So that is what, for they have the practice the excellent way. So through the practice of the excellent way, they can be reached through that state of the Buddhahood. So it because of that practice of excellent way to become a Buddha. So become a Buddha is not that, you know, amazing way because of the result of the good excellent practice. So one way saying is amazing because it's that kind of excellent practice it cannot do by many. So that way is amazing, so that they can achieve that one. The second, not amazing mean, but since they can do that excellent practice, the result will come. So that is not really amazing because this is from the cause to result is just what called that nature. It come that way. Dạ, và tiếp theo ở cái đoạn kệ 50 là khi mà chúng ta có được cái sự kiên định, hoặc là ở đây chủ yếu là nói về cái về những cái nhân tố để có thể giúp chúng ta có được cái sự thuần thục, là có cái sự tích lũy hoặc cái sự dồn chứa đối với lại những cái thiện căn. Thì bởi vì những sự này nó từ những cái cõi giới, từ những cái cõi giới khác nhau và có thể đạt được luôn luôn và mãi mãi có thể đạt được, thì và đạt được cái sự giác ngộ to lớn, cái sự giác ngộ vĩ đại thì rất là khó để có thể thành tựu, khó thể đạt được. Cái điều đó nó là cái sự kỳ diệu và hay còn gọi là có những cái phẩm chất và siêu việt, rồi kể cả có cái sự ổn định, có cái sự vĩnh cửu và là cái nơi để nương tựa cho tất cả mọi chúng sinh mà cần được cái sự bảo vệ, cần được cái sự giải thoát. Và ở đây được gọi là, tại sao lại gọi là rất là tuyệt vời mà lại không thực sự là tuyệt vời, bởi vì tất cả những vị này họ thực hành theo một cái phương pháp, thực hành theo một cái cách rất là gọi là tuyệt hảo, hoặc là vì để nói một cách cụ thể là khi mà chúng ta đạt được cái sự giác ngộ vĩ đại, cái sự giác ngộ to lớn, đó chính là Phật quả. Và khi mà chúng ta đạt được, rất là khó để chúng ta đạt được, bởi vì nếu như chúng ta không có cái sự tích lũy công đức cũng như trí tuệ thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được thành tựu của Phật quả. Và bởi vì chúng ta thấy là ví dụ như những hàng tinh văn duyên giác thì họ không thể nào mà có được những cái phẩm hạnh siêu việt giống như là chư Phật, giống như là có được những cái năng lực, 10 cái năng lực. Rồi tại sao chúng ta lại nói là những cái điều này nó là tuyệt hảo? Bởi vì thường thì để mà chúng ta có thể thực hành đạt được những cái sự giải thoát thì chúng ta cần phải sinh khởi được tâm Bồ để chúng ta thực hành 6 Ba La Mật. Rồi khi mà chúng ta đạt được cái sự giải thoát giác ngộ đó thì nó chính là cái quy luật của nhân quả, nghĩa là chúng ta thực hành đi theo cái con đường đó thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là như vậy. Thì cho nên tại sao lại nói là cái việc mà
tại sao lại gọi nó là sự tuyệt hảo? Bởi vì ờ, cái điều mà khó để có thể đạt được thì không phải ai cũng có thể đạt được đến cái quả vị giác ngộ đó. Nếu chúng ta có thể đạt được thì như vậy đó là một cái điều tuyệt vời, đó là một cái điều tuyệt hảo. Nhưng mà tại sao nói nó cũng không hẳn là sự tuyệt vời, là bởi vì đó là một cái thực tại, đó là một cái thực tế, nên là chúng ta đi thực hành theo con đường đó, nên có đầy đủ những cái nhân duyên thì chúng ta thực hành, và như vậy thì cái kết quả hiển nhiên là chúng ta sẽ đạt được cái quả vị giác ngộ như vậy. Thì như vậy thì nó là một cái quy luật của nhân quả, nó là một cái sự thực tế, nên cũng không có gì để gọi là tuyệt vời cả. Cho nên tất cả những cái điều này nó là cái sự nhân quả nha. Chúng ta làm những cái gì thì chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả đó. Cho nên ở đây khi mà nói là những cái người mà họ đã có tích lũy được nhiều những cái thiện niệm, nhiều những cái điều tốt lành, thì dần những cái thiện nghiệp đó nó sẽ tăng trưởng. Thì khi mà tăng trưởng thì càng ngày càng tăng trưởng những cái thiện hạnh đó, thì người ta sẽ thuần thục được những cái thiện căn đó. Rồi khi mà họ có thể thuần thục được tất cả những cái thiện căn thì nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được đến cái sự giải thoát. Thì và cái như vậy thì tất cả cái việc mà thành tựu này thì đó chính là cái việc mà không những chư Phật giúp đỡ chúng sinh này để đạt được cái sự thuần thục này, rồi lại hỗ trợ cho những chúng sinh khác để đạt được cái sự thuần thục đó. Thì như vậy là tất cả mọi chúng sinh ở trong cái thế giới này thì không có bất cứ một cái sự giới hạn nào cả, mà đối với tất cả mọi thứ đều là vô cùng tận. Yes, Kimbola. Okay, now third one is the different method of how to measure the beings. There are many different methods. So it said, Buddha simultaneously, I cannot say this word, I'm sorry. Simultaneously display the variety of deeds. In the some place training the Dharma will, in many hundred of a way. In the some taking birth, the other not appearance. In the some showing the different style of the birth. In the some every kind of awakening, and some are parinirvana. And yet all these are demonstrated without the moving from that state. So this means Buddha different show. Sometimes he training will of Dharma, giving Dharma teaching, some place. There's a many different kind of manifestations. Some place Buddha giving Dharma teachings. And in some place taking birth means the it's called Nirmanakaya form, like Shakyamuni Buddha descend from the Tushita to enter into the womb of the mothers. So become a Buddha, you know, taking birth and become enlightenment and giving Dharma teaching, and this kind of 12 deed of Buddha's manifestations, manifest. Then said, other not appearing is not appearing as a Buddha. Be manifest as a form of Bodhisattva, manifest a form of the teacher, manifest form of a different way to benefit sentient beings. Not appearance is not talking about that there no Buddha comes. It's talking about the not appearing as a Buddha. Okay, so manifest as a Bodhisattva. Like when Shakyamuni Buddha comes on this planet, there are many Bodhisattva manifest a form of his disciples. You know, including the some sutra saying even the Devadatta was a Buddha, you know, manifest as his enemy. And Rahul was his son, also one Buddha. Some say Rahul was also manifestation from the Vajrapani. So there are many, you know, those all Buddha manifest as a disciple or Bodhisattva form. You know, so that way, that is what it means the not appearance. And some showing the different style about the birth. Like if you look the Buddha's previous life story, sometimes Buddha was born in the elephant.
Sometimes Buddha wasn't born in the king. Sometimes Buddha wasn't born in the monkey. Sometimes Buddha wasn't born in the rabbit. So many different form of form, and he practiced the 6 parameters: generosity, morality, patience, perseverance, mental concentration, and wisdom. Those kind of 6 parameters, a lot of those are he exercise as a manifestation as a different type of form. It's called impure nirvana kaya. So that is what mean the different style of the birth. And the some every kind of awakening mean the Buddha become enlightenment, and some in the nirvana. So after Buddha become enlightenment, he given Dharma will, training the Dharma will, then he reached to the Mahaparinirvana, mean the like a Shakyamuni Buddha was awakening under the Bodhi tree in the Bodh Gaya, and Parinirvana in the Kushinagar. When he final his journey was in the Kushinagar, he passed away. So that those are talking about. And yet all these are demonstrated. So this kind of demonstration of the enlightened activity manifests without the moving from that state. What is the state is talking about? Is it the state is talking about the uncontaminated realm of suchness, or the Dharmakaya, uncontaminated realm. Yeah, uncontaminated realm of Dhammadhatu. Yeah, and without the moving from the uncontaminated realm of Dhammadhatu, and Buddha manifests all this. So that way, that means that without the moving from that state. What is that state? Is a uncontaminated realm of Dhammadhatu, also which is Dharmakaya state. Và tiếp theo thì đối với lại chư Phật, thì đối với lại một vị Phật thì sẽ đồng thời thể hiện rất là nhiều những cái hành động hoặc nhiều cái công hạnh. Ví dụ như là ở một số nơi thì chư Phật chuyển pháp luân, rồi ở trong hàng trăm nhiều cách, rồi hoặc là hàng nhiều cái cách để mà sinh ra, thể hiện cái sự sinh trưởng. Rồi ở một số nơi khác thì thể hiện là không có cái sự xuất hiện. Rồi một số cách khác thì là lại thể hiện nhiều cái cách để mà sinh trưởng, hoặc là được sinh ra. Rồi rất là nhiều cái cách để mà có thể chứng ngộ, rồi có nhiều cách để gọi là thể hiện niết bàn. Rồi tất cả những cái điều này đều được thể hiện, nhưng mà không có thay đổi từ những cái trạng thái đó. Tất cả đều chỉ là những cái dạng như là phương tiện hiện xảo cho chúng sinh. Bởi vì tại sao lại nói là như vậy? Là bởi vì đối với lại Đức Phật thì khi mà Ngài thể hiện, chúng ta thấy là Đức Phật có lúc thì Đức Phật thể hiện là Ngài đang chuyển bánh xe Pháp, Ngài đang giáo hóa. Rồi có nơi thì Ngài đang giảng dạy, có nơi thì Ngài thể hiện là Ngài đang sinh trưởng. Lấy ví dụ như Đức Phật Thích Ca, thì khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài thể hiện là Ngài nhập thai mẹ, Ngài đi vào thành thai của mẹ, rồi Ngài được sinh trưởng ra, thể hiện cái sự sinh trưởng đó cho tất cả mọi người đều thấy. Và hoặc là có một số lúc thì Ngài không có xuất hiện giống ở trong cái hình thái của một vị Phật, mà Ngài thể hiện ở hình tướng của một vị đạo sư hoặc của một bậc Bồ Tát. Rồi đối với lại khi mà Đức Phật đến, Đức Phật thể hiện thì ở từ một số những cái vị Bồ Tát cũng có thể thể hiện là đệ tử của Ngài. Trong đó lấy ví dụ như cả Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng thể hiện là một kẻ thù của Đức Phật. Rồi cả La Hầu La cũng thể hiện là con là đệ tử của Phật. Nhưng mà Ngài cũng là một bậc Bồ Tát, này là Ngài Vajrapani. Rồi cái cách sinh, những cái kiểu sinh khác nhau, là chúng ta thấy ở trong những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, những câu chuyện về đời cái kiếp trước của Đức Phật,
thì Đức Phật đã có từng được sinh ra là ở trong cái hình hài của một chú voi, có thể được sinh ra ở trong hình hài của một vị vua, rồi được sinh ra ở trong hình hài của một con khỉ, rồi có thể ở trong hình hài sinh ra của một con thỏ, vân vân. Rất là nhiều những cái hình tướng khác nhau. Nhưng mà dù cho ở thì như thế nào đi chăng nữa thì ngài Đức Phật bản thân ngài cũng đã thực hành về 6-3 la mật, và ngài thể hiện ở những cái hình tướng khác nhau để biểu thị cho những cái báo thân bất tịnh ở trong cái đời sống đó. Rồi Đức Phật cũng thể hiện cái sự chứng ngộ là ngài đã chứng ngộ ở dưới cội Bồ đề. Rồi khi mà ngài thể hiện cái việc nhập niết bàn thì là ngài cũng hiện cái sự viên tịch, cái sự nhập diệt ở Kushinaga. Rồi tất cả những cái điều đó nó đều thể hiện cho chúng ta thấy là những cái công hạnh, những cái trạng thái của một bậc giác ngộ, và để chuyển hóa từ những cái hình tướng này, từ những cõi này của pháp giới, để có thể chuyển hóa sang cái pháp thân của tất cả chư Phật. Okay, then now number 4. Number 4 is said non-conceptuality in the maturing beings. When Buddha is a maturing sentient being, he have no conceptual of I want to mature, I want to liberate this and that. So that was it. The Buddha never purposefully think I mature those beings, or I will mature those, or now I'm maturing this. Yet constantly in all the direction through the 3 approaches, they will bring being to perfect maturing virtues without the practice. So Buddha have no conceptual thought about manifesting, performing enlightened activities. Okay. Like we have intention, then we have a thought, all those we have to perform that way. But the Buddha is a kind of like a naturally comes. So what is different is for us, we have to put the effort. Why? Because we are not familiar. Buddha is very familiar on that. He is dedicated on that. So that way, automatically it become benefit sentient beings. So in this is what is different as even we have some qualities, unless we put the effort, will not manifest as a benefit to sentient beings. But Buddha says without the effort, it happened because of Buddha accumulate or Buddha's all the enlightened quality is motivated by the altruistic motivations. Because of that altruistic motivations and aspiration prayer, when Buddha was enlightened, Buddha was a Bodhisattva path. Aspiration prayer and altruistic motivations. Because of that, when Buddha become a Buddha, achieve the Buddha, that Bodhisattva achieve the Buddha, their enlightened activity becomes spontaneously. So without the effort. So that way, Buddha have no concept of I want to do this and that, but not yet constantly a direction throughout 3 approach. So still, even Buddha have no conceptual, but Buddha 3 approach. 3 approach mean there's a 3 different type of beings. Because of their mental capacity, they reach to the 3 different type of nirvana: Sharvaka, Padija Buddha, and Bodhisattva nirvana. So that is 3 approach. So Buddha, according to that their mental capacity or disposition of the mind, Buddha manifests, they give Dharma teaching and maturate them according to their mental state. So they will bring being to the perfect maturity through virtuous practice. So how they bring to the being to the perfect 3 approach or 3 nirvana or 3 enlightenment is by giving Dharma teachings. And once Dharma teach them and they learn how to practice. So maturate through the virtuous
practice. Through the practice too, then they bring to the state of the that. So Buddha give them to how to guide them to how to practice. So that way, like if you read the Yule Ornament said, spiritual master is like a boatman. Spiritual master is like a guidant. Spiritual master is like a shepherd. So, like either way, you become a boatman or you become a, showing the path, you become a shepherd, whatever. They help you, but they cannot make you, become enlightenment. So I think Buddha, through his teachings, as I earlier said, through the excellent teachings, and show us how to practice, learn as Dharma, then how to practice. Then through that too, we approach to one of our own what called nirvana disposition of our mental capacity. So like some people become a Sharvaka, some people a Partiya Buddha, some become a Bodhisattva. Either way, maturate through the Buddha's teachings. Dạ, và ở cái đoạn kể kế tiếp là khi mà chúng ta nói rằng là Đức Phật á, thì không bao giờ nghĩ rằng là có cái sự phân biệt là tôi sẽ giúp cho những chúng sinh này được thuần thục, giúp cho những chúng sinh này hoặc là không giúp cho những chúng sinh khác, mà Đức Phật luôn luôn nghĩ rằng có tất cả mọi chúng sinh ở trong tất cả mười phương Ngài đều tiếp cận, gọi là giống như là tiếp cận theo cả ba đời, và mọi nơi đều có thể hóa độ cho tất cả chúng sinh, và được gọi là ba môn hoặc là ba cái pháp môn mà thường thị hiện. Thì hoặc là ở đây để nói rằng là những cách tiếp cận khác nhau là bởi vì Đức Phật thường thì chúng ta để làm một cái điều gì đó giúp đỡ cho người khác thì chúng ta cũng cần phải có sự cố gắng, cần phải có sự nỗ lực. Mà đối với Đức Phật thì Ngài không cần phải có cái sự cố gắng, có sự nỗ lực gì cả, bởi vì đó đã là bản chất, đó đã là một cái sự tự nhiên của Ngài. Và đối với Đức Phật thì Ngài đã có sinh khởi được cái động cơ ngay từ ban đầu là để cứu độ, để giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh, và không có bất cứ một cái sự phân biệt đây là chúng sinh này, chúng sinh kia cần phải làm như thế này, cần phải làm như thế nào. Nhưng mà Ngài đã chia nhiều những cái cấp độ khác nhau, ví dụ như là đối với lại cái sự thành tựu của bậc thanh văn, ở bậc duyên giác, của bậc Bồ Tát thừa, thì dựa trên cái khả năng của mỗi chúng sinh khác nhau mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho những cái chúng sinh đó, dựa theo cái căn cơ trình độ của tâm thức của họ, ở trong cái trạng thái tâm của họ, để mà Đức Phật có thể thị hiện, có thể hướng dẫn, để có thể thị hiện được những cái giáo pháp, để có thể chia sẻ những cái giáo pháp cho từng cái chúng sinh khác nhau, và chỉ dẫn cái phương pháp thực hành như thế nào ở mỗi cái cảnh giới như vậy. Và Đức Phật là cái người hướng dẫn cho mọi chúng sinh. Nếu như mà chúng ta có thể đọc ở trong pháp bảo của sự giải thoát thì chúng ta thấy được đề cập là các vị đạo sư về tâm linh thì luôn luôn là cái người dẫn đường, là cái người chỉ dẫn, hay là cái người hoa tiêu, hay là cái người thuyền trưởng. Nhưng mà tất cả các vị bậc thầy đều là cái người chỉ dẫn cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, nhưng không thể nào làm cho chúng ta trở thành cái người giác ngộ được, mà các vị chỉ có thể chỉ cho chúng ta con đường. Còn lại cái việc mà để đạt được đến sự giác ngộ thì chỉ có bản thân của chúng ta phải thực hành, phải ứng dụng thì mới có thể đạt đến được cái sự giác ngộ mà thôi. Cho nên là các vị đã chỉ dẫn cho chúng ta những cách tiếp cận khác nhau
ở trong những cái cõi giới tùy theo khả năng, cái năng lực về tâm thức của chúng ta, và chúng ta dựa trên đó để chúng ta thực hành. Okay, now called impartiality in the measuring beings. It means that Buddha have no discrimination about I want to measure this being but not this being. I want to give teaching on those beings but not this one. So that kind of discrimination is not have. So that way, without the partially and give to everyone teachings, it's just like just as a sun with its many rays shining all in all direction throughout the universe. It means that when sunlight come out, it's not going to say, oh, I'm going to shine to the US, but not in the Canada. You know, sunshine, same way. Wherever the line is come, there's no different. You know, it's not going to say, oh, this area is a more richer, I'm going to shine there more. Or this area is a less rich, I'm going to shine less. So it's not have that kind of same way, effortlessly wrapping all the about sun, you know, all kind of numbers of corps wrapping without that kind of discriminating. So like you know, sunshine is in that area, wherever in that area, Sunday shine everyone equally, basically everyone equally, and mutual, or what call this, grow all the corps together. Okay, same way, son of the Dharma with the universal light of the teachings, so son of the Dharma is talking about the Buddhas. Universal light of teaching bring to the perfect peace as like a maturing to the corpse, bring sentient being everywhere into majority. So when Buddhas liberating sentient being, maturing sentient beings, there's no discrimination of oh, this person can offering me more, I'm going to give them teaching, but this being cannot offer me anything, so I'm not going to give teachings. So that is a different being the samsaric and in Latin one. In Latin one doesn't see the doesn't what called the doesn't based on the income. That doesn't give Dharma teaching based on the income. Samsari beings give Dharma teaching based on the income. So that is a different. So I don't know how to say this, but basically Buddha and samsari being different is that Buddha have no discrimination of poor, rich, young, old, ugly or beautiful. And the longest they are a vessel to receive teaching, Buddha give teaching to everyone equally, so without the discriminations. So that way, in Latin state is maturing sentient beings without any kind of partiality. Dạ, và ở đoạn kế tiếp á, là cũng chúng ta thấy là Đức Phật thì ngài luôn luôn giảng pháp cho tất cả mọi chúng sinh, và không có cái sự phân biệt đối với một chúng sinh nào cả. Thì cũng tương tự như vậy, thì giống như là mặt trời chiếu sáng thì không chỉ chiếu không có cái sự phân biệt là nơi này với nơi khác. Cũng giống như là mặt trời chiếu thì không nói là tôi chỉ chiếu ở cái khu vực của nước Mỹ mà không chiếu sáng ở Canada, không bao giờ có cái chuyện đó. Thì tương tự đối với lại Đức Phật, khi mà ngài giảng pháp, ngài cứu độ cho mọi chúng sinh, thì ngài không có bất cứ sự phân biệt đâu là chúng sinh này hay chúng sinh khác. Và đối với lại mặt trời, thì khi mà cái ánh sáng của mặt trời nó chiếu rạng như vậy, thì nó cũng giúp đỡ cho tất cả mọi cái sự sinh trưởng của mùa màng
ở bất cứ mọi nơi đồng đều như nhau, đều như bình đẳng như nhau. Thì đối với ánh sáng của giáo pháp, mặt trời của giáo pháp, thì đó chính là những cái ánh sáng của giáo pháp của Đức Phật, mang đến cái sự an lạc, hạnh phúc cho mọi người, cho mọi chúng sinh, và dẫn chúng sinh đến cái sự thuần phục, đến cái sự trưởng thành, thông qua những cái việc thực hành cái giới hạnh, những cái giới đức của sự thực hành. Và khi mà chúng ta thấy cái việc Đức Phật không có cái sự phân biệt, là ví dụ như người này cúng dường nhiều hơn hay người kia không có cúng dường, vân vân, thì cái sự giác ngộ nó không được nó không có nhìn nhận ở trên là cái người mà có thu nhập cao hay thấp. Rồi Đức Phật thì Ngài luôn luôn không có sự phân biệt. Còn đối với lại mọi người trong luân hồi thì có thể là khi mà giảng dạy pháp thì phụ thuộc vào cái khả năng, cái tài chính của mỗi người, cho nên là đôi khi đó là cái sự khác biệt. Bởi vì Đức Phật không có chia, không có phân biệt là giàu nghèo, người lớn tuổi hay trẻ tuổi, là người đẹp hay là người xấu, vân vân. Còn tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Còn đối với lại chúng ta ở trong luân hồi thì đôi khi chúng ta ban pháp mà chúng ta giảng pháp, và những người thọ nhận pháp thì họ lại cũng dựa vào một số những cái năng lực tài chính. Ví dụ như người này thì được ngồi ở những cái vị trí này, người kia được ngồi ở vị trí kia, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó nó đều có một cái sự khác biệt. Và đối với lại mọi chúng sinh thì những cái việc làm không, cho dù là không có cần phải dụng những cái công hạnh quá nhiều, mà Đức Phật đem cái ánh sáng của chánh pháp để diệt trừ những cái gọi là những cái phiền não ở mọi cái hình thức, để có thể mà giúp đỡ cứu độ, để thuần thục cho tất cả mọi chúng sinh. Yes, Kamala. Okay, now it's called the measuring being in the chain reaction. Chain reaction is just as a single lamp, just as from a single lamp, many countless infinity lamps are lit, yet it does not go out. From one measure being, many countless infinite measuration occur, yet that being is never spent. This means that more you share your wisdom, it will increase more. Okay, like a Buddha, how many he measure? There's like a countless. I mean, the many number of disciples who achieved the arhat through the Buddha, from the Buddha, and each arhat they mature many, liberate many sentient beings. But when they, transform their wisdom to other, their wisdom not decrease. Because sometimes people have this kind of concept of, oh, if I share my knowledge, then they will know. So that way I'm losing my knowledge. You will not lose your knowledge. Your knowledge will increase. The more you share, it becomes better for you. Like this is my own experience. I learn more Dharma from the teaching than from the school, So when you're teaching, actually you learn more yourself also. So that way, I say this many times to, thank you making these programs. Why I'm thinking is because when they make the program and when I give in teaching, I learn a lot of things from myself, from those teachings, from my own word. So, so that reason, Dharma is more you share, increasing actually. So like, look, the Marba has only like a handful of students. And from that handful of students, Miller Rebbe had more than actually Marba. But from the Miller Rebbes, there's a like few of them become lineage holder, like a Kaboba, Rechungba. And from the when come to the lineage holder, then come to the Kaboba, there's many of them. From the Kaboba to Pamotuba, and Pamotuba had, so that way it actually in the Kagyu, there's have like a 14 or 15 lineage at one time.
That nowadays only like we have a 4 or 5 of them survive, but because of the politics and other condition, a lot of those lineage not really survive, but it's still 4 or 5 them survive. So this is showing us a more you share, your knowledge will increasing. So that way it never decreasing. Chain reaction is get better and better. So that way more you share it become a better. So those Buddha, when they share their wisdom, next one their light of wisdom not decreasing. Like when lamb share to the light to the other lamb, then this first lamb's light is not decreasing actually. Và tiếp theo đoạn kệ kế tiếp là khi mà chúng ta nói là có thể là chỉ là một cái ngọn đèn, thì khi mà có thể thắp sáng, chia sẻ cái ánh sáng đối với những cái ngọn đèn khác, thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn đầu tiên nó cũng sẽ không có tắt, mà nó sẽ làm phát triển hơn nữa, nó làm mở rộng hơn nữa, nhiều những cái ngọn đèn khác đều được thắp sáng. Cho nên một đèn có thể thắp sáng được các đèn, thì hợp lại những cái ánh sáng vô tận đó, thì như vậy một cái người mà đã thuần thục thì có thể chia sẻ được cái giáo lý, chia sẻ được cái giáo pháp, chia sẻ được cái trí tuệ của mình, thì sẽ làm lợi lạc cho nhiều người có thể thành tựu, có thể thuần thục được. Thì do đó cái việc mình một người thuần thục thì chia sẻ cái trí tuệ cho nhiều người, và nhiều người cũng đạt được cái sự thuần thục đó, để tiếp tục chia sẻ cho nhiều người, thì như vậy cái trí tuệ đó nó sẽ đạt được đến trạng thái là gọi là vô lượng người, hóa ra được vô tận. Ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể đạt được cái điều như vậy. Thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta nói là khi mà Đức Phật chia sẻ những cái trí tuệ của Ngài, thì nhiều đệ tử của Ngài, nhiều vị xuất hiện lên, nhiều vị A-la-hán, nhiều cái bậc giác ngộ hơn, và nhiều cái bậc giác ngộ đó lại tiếp tục chia sẻ giáo pháp với lại những chúng sinh khác, cứu độ giúp đỡ cho những chúng sinh khác, thì cái trí tuệ của họ không bao giờ bị gọi là suy thoái hoặc là tàn lụi, mà càng chia sẻ được nhiều người thì cái việc cái trí tuệ của mình nó sẽ càng tăng trưởng hơn nữa. Bởi vì nhiều người chúng ta hay nghĩ rằng là bây giờ tôi chia sẻ cái kinh nghiệm, tôi chia sẻ những cái trí tuệ của tôi, người ta biết hết, như thế là tôi bị mất những cái trí tuệ, hoặc là tôi bị lấy đi những cái kinh nghiệm, tôi bị mất đi những cái kiến thức, tri thức vân vân. Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ, nhiều người biết, thì cái việc và cái trí tuệ của chúng ta nó cũng không có bị mất đi, nó cũng không có bị mai một. Cũng giống như thầy hay làm những cái chương trình, thầy cũng nói là nhờ có cái việc mà làm những cái chương trình đó, thông qua những cái chương trình đó thì thầy lại càng học hỏi được, biết thêm nhiều điều thông qua cái nhiều việc đó, thông qua những cái chương trình như vậy. Cho nên chúng ta thấy giống như là tổ Milarepa thì ngài có rất là ít đệ tử, nhưng mà khi mà nhiều ít đệ tử, nhưng mà ví dụ như tổ Milarepa thì ngài có ngài Mapa, thì rồi sau đó thì cái dòng truyền thừa truyền xuống, ví dụ như ngài Gamgopa, rồi ngài Rechungpa, thì dần dần tất cả những cái truyền thống nó càng được mở rộng. Ví dụ như đối với tổ Gamgopa, ngài cũng có ngài Phamochupa, rồi ngài Phamochupa thì chúng ta thấy là đối với dòng Tây Diêu thì có hơn cả 15 nhánh, hoặc là 15 cái dòng truyền thừa khác nhau. Mặc dù hiện giờ thì chỉ còn có khoảng tầm 4-5 cái truyền thừa là còn sống sót, còn tồn tại, nhưng mà dù cho cái số lượng nó như thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn có những cái truyền thống, những cái truyền thừa họ vẫn có thể tồn tại, họ vẫn có thể truyền thừa tiếp được. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà Đức Phật chia sẻ cái giáo pháp của ngài, chia sẻ những cái trí tuệ của ngài, giống như là cái việc mà chúng ta chia cái ánh sáng của một ngọn đèn cho những ngọn đèn khác, thì cái ánh sáng của ngọn đèn đó nó không bị tắt đi, nó không bị mất đi, mà nó chỉ làm sáng hơn cho cả cái không gian. Yes, Kanbola. Okay, so now
last one, so number 7, is called without ever reaching sufficient, I think sufficiency, it means that never become overflowed, never become like a, we have a overpopulation. Okay, in the Pure Land, it never become the Buddhahood is never become an overpopulation. Basically, I think talking about that one. Just as a great ocean can never have enough water, nor does not grow larger from the many great river flowing into it. So generally, just stay on the normal weather, weather. And if like those glaciers are not extremely melt, then normal weather, with the normal weather, all those rivers come continually to the ocean, but ocean not change, not increase. Also not decreasing, not increasing. That, like if you look on, we look on those rivers. How many rivers is getting to the ocean? All that everywhere. There are so many rivers in the world. From the Tibet, we have four big rivers come for directions. One is go through the Bangladesh to maybe more than 4 actually. Through the Bangladesh called the Brahmaputra, and one is called the Ganges, one is called the Sindhu River, and there's one come through the Nepal. Also, few of them come through the come area to like a Mekong River in the Vietnam. So those all, there are many of them. Those are big river, and there's small one, many of them from just alone from Tibet. Then there's a mini river in the US. How many river there? So those river continually go to the ocean, but we never see the ocean is increasing. So that is the example. Similarly, realm of the Inland is talking about the Dharmakaya state. Never has enough of the constant and unceasing. So in the state of the Dharmakaya, contaminated realm, there's never have this increasing like an overpopulation, and a stream of the pure being enter it and growing or no bigger, it grows no bigger. This is the great wonder of this world. It means that no matter how many beings achieve the state of the nirvana, of the Buddhahood, the population, the nirvana is the population of the nirvana, I think can use that way. It never grows, no matter how many beings there, same space. They have every, like a ocean, no matter how much water get there, it stays same level. Same way, no matter how many beings become enlightened, nirvana, they don't need to build a new city like we do, because in that state of the uncontaminated realm, as no matter how many beings reach there, it stays same. So that is showing us a reality of actually true reality of the phenomena are empty nature. In the empty nature, anything is possible, like so that way within the one item can see the universe. I mean, that is we already have this a little bit experience. Like we see the big mountain, house, building through the small television. We already have that through the picture. So similarly, no matter how population, how many beings reach to the nirvana, this not grow the population. I think can say something like that. Dạ, vâng. Ở đoạn ngày kế tiếp á, thì chúng ta thấy là khi mà nói là đối với lại đại dương hoặc là biển, thì không bao giờ chúng ta nói là cái việc mà không có bị tràn trề nước, gọi là lúc nào cũng luôn luôn có đầy đủ nước, không nước từ những con sông nó sẽ đổ về biển, và không bao giờ mà gọi là nước nó bị tràn hay là cũng không đủ cái chỗ để mà chứa. Thì cũng như vậy, thì cái cõi giới của các bậc giác ngộ cũng không bao giờ mà gọi là không bao giờ mà bị gọi là quá tải á.
và cũng không có bao giờ giảm thiểu, hoặc là tất cả mọi thứ nó luôn luôn đầy đủ và không bao giờ bị thiếu. Ví dụ như chúng ta thấy là ở thế giới của luân hồi thì lúc nào cũng có gọi là bị đông dân, nhưng mà đối với ở cõi Phật, ở cõi tịnh độ thì chúng ta không bao giờ thấy là bị cái gọi là đông dân số như vậy, không bao giờ là bị thiếu chỗ cả. Bởi vì chúng ta thấy là ví dụ như đối với lại sông, tất cả mọi con sông đều đổ ra biển. Ví dụ như ở Tây Tạng thì cũng có khoảng hơn 4-5 con sông gì đó. Rồi ví dụ như những cái con sông nó có thể chảy ra, một nhánh thì chảy ngang qua Bangladesh, nhánh thì ví dụ như con sông Ganga, hoặc là những cái con sông nó chảy ngang qua Nepal, rồi có một nhánh những cái con sông nó lại chảy về sông Mekong, Cửu Long, như theo cái con sông Mekong của chúng ta. Rồi hầu hết những cái con sông lớn đó nó đều đi chạy dọc theo Tây Tạng. Rồi hoặc là chúng ta cũng có thể thấy là ở Mỹ cũng có biết bao nhiêu những cái con sông lớn, rồi thì tất cả những cái con sông đó nước nó đều đổ về đại dương, nó đều đổ ra biển. Cái cửa ngõ những cái nhánh sông nó đều quay về biển, nhưng mà chúng ta thấy là biển nó vẫn dung nạp, nó vẫn chứa được hết nước của tất cả những con sông đổ về biển đó. Nó không có bao giờ gọi là bị đầy, biển không bao giờ bị đầy nước, cũng không bao giờ bị tràn nước cả, mà lúc nào biển cũng vẫn có đủ sức để có thể chứa được nước từ các con sông khác đổ về. Cũng chẳng có cái gì để gọi là phải có tăng hay có giảm, cũng không có cái sự tràn đầy, hoặc là cũng không có cái sự chán nản gì cả, luôn luôn dung nạp tất cả những cái nước của tất cả các dòng sông. Và như vậy thì đối với lại giáo pháp của Đức Phật, đối với lại cõi tịnh độ của chư Phật thì nó cũng tương tự như vậy, cũng có thể dung chứa, dung nạp hết tất cả mọi chúng sinh. Không có cái chuyện gọi là phải xây những cái thành phố mới, giống như là ở trong cõi luân hồi của chúng ta, đông dân cư thì chúng ta lại phải xây thêm các tòa nhà, hoặc là xây thêm những cái thành phố mới mẻ. Bởi vì ở cõi tịnh độ của chư Phật thì cái không gian nó vẫn đủ hết để dung chứa tất cả các bậc giác ngộ. Và đó là một cái thực tại, đó là một cái bản chất về không tánh của cái pháp. Cho nên là bởi vì cái bản chất không tánh như vậy, cho nên mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi thứ đều là khả dĩ. Chúng ta ngày nay chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ to lớn, giống như là những cái ngọn núi to, thì chỉ thông qua một cái phương tiện rất là nhỏ là cái tivi. Nghe là thông qua tivi chúng ta có thể thấy những căn nhà, chúng ta thấy mọi nơi khắp trên thế giới, mặc dù chúng ta không cần phải đi đâu cả. Thì như vậy cái tivi đó nó cũng có thể chứa đựng hết tất cả mọi thứ ở trong đó. Thì tương tự thì giáo pháp luôn luôn là có thể nhiếp thọ được hết tất cả mọi cái sự thanh tịnh, tất cả mọi những cái chúng sinh, và mà không bao giờ gọi là có cái sự không đầy, mà cũng không phải gọi là tăng. Và bởi vì cái đó là pháp giới của chư Phật. Yes, Kamala. Okay, now we're talking about those are the 10 enlightenment qualities. Now the presentation of the great enlightenment, the term of the sixth aspect. So this sixth aspect is divided into two. They're called the actual presentation, and the specific explanation is a manifestation of it manifestation. So actually, what called the presentation here said, its nature is the suchness of all the phenomena, purifying of the two obscurations, as the nature is inexhaustible power with regard to knowing the sub-object and focusing on the knowledge. So suchness is talking about the
nature of a phenomena as an emptiness. That nature of a phenomena is called the ultimate absolute nature. And absolute nature is all the phenomena, mean the old phenomena as a compounded, non-compounded, what called the contaminated, non-contaminated. There's all phenomena, other nature is the same, which is called the suchness. All the phenomena, the nature of all the phenomena is a suchness. That is purified by two obscurations. Even that is naturally suchness. All phenomena have that nature of suchness. What is the difference between the sentient being and Buddha? Even they have a, phenomena of a contaminated as a sentient being, and a phenomena of the uncontaminated as an enlightened have an equal the nature, but still there is a different. Why is it different? Is a Buddha is a purify the two obscurations, obscuration of the liberation and obscuration of the omniscience. That way, that suchness is become that become Buddhas. Sentient beings are obscured by those two obscurations. That way, sentient beings. So even the nature is the same, but still there is a different. Nature is unexhaustibility powers. It means the even your state of the equipoise, state of the equipoise, or state of the post meditation or equipoise meditation, state of that power is inexhaustible. What does mean? That someone who purifying those obscurations, if they are state of the equipoise meditation, they have a complete knowledge of phenomena. If they, when they are a state of the post meditation, they have a complete mind state of still mind. Even in the post meditation, they are still state of the suchness. So that way, at the post meditation, at the equipoise meditation, they have a inexhaustible power of knowing of phenomena, or knowing of the phenomena. I think they say, and in when they are post meditation, post meditation, they have exhaustible power of knowing of suchness. So with the with regard to knowing the object or focusing on the knowledge, as I mean the regard about knowing the object, which is talking about the post meditation, and focusing on the knowledge as a post meditation or equipoise meditation. Either ways, their state of that suchness of the realization is a unchangeable. I think that is talking about the because in the Buddhahood, these two, post meditation and equipoise meditation, is a inseparable. Only Bodhisattva have this two discrimination of from the first bhumi to seventh bhumi. After the eighth bhumi, even Bodhisattva or pure bhumi, they don't have this discrimination of what is the post meditation, what is the equipoise meditation. So Buddha is a beyond that one. So that way, this conceptual of this kind of dualistic is not exist. So that is the power actually achieved that Buddha. So that way saying is a inexhaustible power. That nature is inexhaustible power of those both post meditations and equipoise meditation. Yeah. Ở cái đoạn kệ kế tiếp thì tất cả những cái mọi cái pháp á,
thì nó đều là chân như, và nó được tịnh hóa bởi nó đã diệt trừ hai chướng, và cái bản chất của nó thì nó là có cái sự tự tại, và nó là cái đối tượng và luôn luôn đối cảnh, và với lại cái đối tượng của nó thì luôn luôn có cái sự tự tại, và tập trung vào những cái tri thức đó. Bởi vì làm sao để chúng ta hiểu được ở đây như vậy là chúng ta đã nói xong 10 cái phần phẩm hạnh, 10 cái phẩm chất của cái bậc giác ngộ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua cái phần kế tiếp là cái phần để có thể giới thiệu được những cái khía cạnh. Thì khi mà nói về những cái khía cạnh của cái sự giác ngộ thì nó sẽ được chia làm hai mảng, hai phần. Thứ nhất là cái sự thể hiện thực thụ và cái sự đặc thù. Rồi ở đây khi chúng ta nói về chân như thì chúng ta nói về chân như đó có là bản chất của tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, hay là nó thể hiện tánh không. Ở đây cái kệ này nó nói về cái sự hiển thị, cái sự biểu hiện về cái nghĩa của pháp giới. Thì khi mà tất cả nhị chướng, hai chướng nó đã được tiêu trừ thì nó sẽ hiển lộ được cái pháp chân như thanh tịnh. Thì chân như đó chính là cái sắc thái thanh tịnh của pháp giới, bởi vì phiền não chướng và sở chi chướng nó đều đã diệt trừ rồi. Thì như vậy chúng ta thấy là tất cả các bản chất của mọi sự vật hiện tượng thì nó đều là chân như, nhưng mà đối với lại nó cũng vẫn có một cái sự khác biệt giữa chúng sinh đối với lại chư Phật, là bởi vì mặc dù là cái bản chất đều là chân như, đều là không tánh, nó đều bình đẳng như nhau giữa chúng sinh và chư Phật, đều có những cái Phật tánh, đều có những cái năng lực để thành Phật quả. Thì như vậy cái bản chất là như nhau, nhưng mà Đức Phật thì đã diệt trừ được cái phiền não chướng và sở chi chướng, diệt trừ được hết tất cả mọi phiền não. Còn đối với chúng sinh thì vẫn còn rất là nhiều những cái chướng ngại, vẫn rất còn những cái sự che chướng. Cho nên mặc dù cái bản chất là chúng sinh có cái khả năng để thành Phật, có cái tiềm năng, có cái Phật tánh, nhưng bởi vì những cái chướng ngại đó mà chúng ta nói là bản chất thì giống nhau, bản chất thì như nhau, nhưng thực sự giữa chúng sinh và chư Phật có sự khác biệt. Và khi mà chúng ta nói là thực hành về thiền định thì đối với lại chư Phật thì chư Phật đã diệt trừ hoàn toàn những cái phiền não chướng và sở chi chướng, đạt được đến cái trí tuệ toàn tri hoàn hảo. Còn đối với lại con người, đối với lại chúng sinh đang ở trong luân hồi thì vẫn chưa có diệt trừ được tất cả những cái phiền não chướng và sở chi chướng này. Cho nên tất cả mọi thứ thực hành cũng đều thông qua những cái sự nhận diện đối với lại những cái đối tượng. Thì chúng ta gọi là đối cảnh, và kể cả cái trí duyên thì nó đều là những cái sắc thái tự tại của pháp giới. Và bởi vì do cái đối cảnh, hay còn gọi là tất cả sự vật hiện tượng, thì nó sẽ có với lại cái việc gọi là những cái sự trí và vô phân biệt á, thì khi mà vẫn còn những cái gọi là những cái trí ấy, nó sẽ có cái sự là cái đặc tính của nó là nó vẫn có cái phần nhiễm ô và cái phần biến kế gọi là thay đổi. Còn đối với lại những cái sự vô phân biệt thì khi đó thì nó luôn luôn là cái sự thanh tịnh, là cái sự chân thực để có thể hiển hiện. Mà khi đối với lại chúng ta thì chúng ta không có để thay đổi. Đối với lại vị Phật thì không có một cái sự phân biệt nào cả. Ví dụ như đối với lại các bộ Bồ Tát từ địa thứ nhất đến địa thứ 10 ở trong thập địa Bồ Tát, ví dụ như là các vị thì ở địa thứ 10 không có cái sự phân biệt nào cả, bởi vì tất cả mọi thứ nó đã vượt khỏi cái sự gọi là phân biệt
nó vượt khỏi đi cái sự mà gọi là khởi lên cái tâm hoặc cái trí phân biệt. Cho nên là không có bất cứ một cái sự biểu hiện nào, là tất cả mọi thứ nó đều là cái tánh chân như, chân thật, thanh tịnh, và nó gọi là trí, nó gọi là vô phân biệt. Yes, Kembola. So basically, this is to purify the true obscurations. The nature of the inexhaustible power is I think in the Buddha, one state of the Buddhahood, there is no really like kind of like a motion of a differentiation of what called duality of a post meditation, eco post meditations. So so that way, enlightened wisdom of knowledge of knowing as they are, and knowledge of knowing as they are, they are and they it is, those both knowledge are present, always be. So that I think that is talking about. So that way nature is in exhaustible powers. Now that inexhaustible power is how to reach it is through the knowledge of the suchness and the meditation, using all kind of means enlightenment occur, and a bear of inexhaustible fruit, forever giving rest to for all the lives. What this means, through the knowledge of suchness, is like in the path of the accumulation and the path of the application. Through the knowledge of the suchness is known through the hearing and the contemplate. So by hearing and contemplate at the path of the application and path of the accumulation and path of the application, sorry, then that through the hearing, contemplate, and the meditation, then actually path of the seeing, and once reach to the path of the seeing, using all kind of means, mean that like 10 paramitas, generosity, morality, and so on. So 10 paramitas, those are 10 all kind of means enlightenment occurs. Then through the passing the 10 bhumi, then reach to the Buddhahood. Once reach to the Buddhahood, then bear fruit, inexhaustible fruit. Buddhahood's result of a Buddhahood, and is inexhaustible, never be end. That one. Then, because of that inexhaustible fruit of the enlightenment is reached, that way forever giving rest to the two. What is it giving to rest of two mean? That to the sentient beings, giving this temporary happiness, temporary benefit and permanent happiness. Temporary benefit is like like a being healthy, being wealthy, or all this kind of a temporarily what we need. All those are we gain the mundane happiness. Basically, it's the worldly happiness. And the permanent happiness means the nirvana. So in the samsara and nirvana, happiness and joy, all is give continually, forever giving, mean that continually, without the ceasing, without the exhausting, because Latin fruit is bear of inexhaustible fruit achieved in Latin. So that way, for the all sentient beings, they give continually. So that is how reach to the Buddhahood. Dạ, và tiếp theo là khi mà chúng ta nói rằng tất cả những cái tri thức hoặc là tất cả mọi cái kiến thức của chân như và cái việc mà chúng ta thực hành thiền định, thì tất cả những cái điều này là nó sẽ được là cái sự hiểu biết của chúng ta về chân như cũng như là thiền định, thì chúng ta ứng dụng mọi cái phương tiện thì để cho chúng ta có thể đạt được đến cái sự giác ngộ. Và cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta
sinh ra được cái lợi lạc, và nó cũng sinh ra được quả vị vô cùng tận, và không bao giờ mà gọi là nhận diện được những cái đối tượng, rồi tập trung vào những cái sự hiểu biết đó, hay làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, thì như vậy những cái quả nó cũng sẽ là vô tận. Bởi vì khi mà đối với lại chư Phật á, thì tất cả các vị đều đã có được cái trí tuệ như là biển lớn, và nó khác biệt với lại trí tuệ của mọi người ở trong luân hồi. Đối với bậc giác ngộ thì kiến thức, họ có thể có được cái trí tuệ, có được cái trí thức, hiểu được cái bản chất của mọi việc như nó là, và cái bản chất của nó tồn tại hay nó không tồn tại, nó trình hiện như thế nào, thì các vị đều hiểu rõ. Và thông qua cái việc thực hành 6 ba la mật, 10 ba la mật, các vị có thể đạt được đến cái quả vị giác ngộ Phật quả. Đó là kết quả của Phật quả. Và khi mà đã đạt được đến cái quả vị giác ngộ quả vị Phật, thì như vậy không tất cả mọi thứ nó đều không có bao giờ kết thúc cả. Rồi còn đối với lại chúng ta thì khi mà chúng ta có thể dựa vào cái việc mà lợi lạc của cái việc giáo hóa đối với lại tất cả mọi chúng sinh đó từ các vị chư Phật, thì nó sẽ mang lại hai cái lợi lạc, hai cái lợi ích. Có nghĩa là lợi lạc ngắn hạn, thì có nghĩa là chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu mà ở cái cõi gọi là thế gian á, là chúng ta có thể có được tài sản, chúng ta có thể có được sức khỏe, vân vân, những cái gì mà chúng ta mong cầu ở trong cõi trần, ở trong cái cõi thế gian này. Rồi cái điểm thứ hai là cái lợi lạc viên mãn, cái lợi lạc mà vô tận, thì đó là cái quả vị an lạc của niết bàn. Bởi vì luân hồi và niết bàn là hai cái điều khác nhau. Và ở trong niết bàn thì chúng ta sẽ có được cái niềm an lạc mà không có bất cứ cái sự gọi là giới hạn nào cả. Tất cả những cái kết quả đó nó là sự vô tận. Cho nên làm cái việc mà lợi ích cho mọi chúng sinh, giáo hóa cho chúng sinh, thì chúng ta sẽ có thể tạo nên được cái lợi lạc vô tận cho tất cả mọi chúng sinh. Okay, so we are kind of a little bit kind of over, but I want to finish these two words. Activity in the skill applications of the manifestation through the body, speech, mind. In Latin, is a process in the infinity concentrations, power of the retention and two. So what does mean that this is a in Latin activities, body, speech, mind. Basically talking about what is the body in Latin activity. It's a Buddha manifests in many different form, you know, like a pure form as a Nirmanakaya form, impure form as a God, Naga, also different form and benefit sentient beings. Like we have a 6 Rams, 6 Buddhas. Then speech, you know, as a pure way to give in Dharma teachings. Also, Dharma teaching received from the different way. Sometimes we receive from the dream, sometimes we receive from the, you know, in the space, sometimes from the water. All the sound give you the some sort of Dharma teaching. Lots of people receive these teachings. And so the different way to in Latin speech and in Latin mind. Without the Buddha saying anything, Buddha's blessing too, then some people can have the ability to talk about that. Like in the Heart Sutra, Shariputra asking to the Avalokiteshvara question. That's not because of the Shariputra have knowledge of the Panchaparamita. Because he asking this question is because of the Buddha's blessings. So that way in the power of the Buddha, Shariputra asks. So that is the blessings. So we also sometimes, like I go to sometimes have certain question, and I go to see holiness. Before giving holiness answer, sometimes I figure out answer by just seeing the holiness. I think lots of time by Guru's blessing, we can get our answer. So this kind of through the blessing. So in Latin activity have an infinity of that one. Why? Because of the power of the retention and the tools. The retention means the power of the mindfulness,
and the tools to accumulation of the merit and accumulation of the wisdom of the what called countless of that because of that power. Dạ, và thông qua cái việc mà chúng ta có thể ứng dụng được các phương tiện thông qua thân, ngữ và ý, thì cái việc mà chúng ta có thể đạt được cái sự gọi là giác ngộ, và chúng ta có được cái khả năng để lưu giữ được những cái điều này, cái gọi là hai cái pháp môn, thì nó sẽ tất cả mọi các phương tiện nó đều được viên mãn. Là bởi vì khi chúng ta nói là chúng ta phát khởi được thân, khẩu và ý, thì chúng ta sẽ phát khởi được ba nghiệp, là ví dụ như chúng ta sinh khởi được thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp ở trong tất cả mọi thời, vì cái việc giáo hóa chúng sinh của chúng ta. Thì ở đây ví dụ như hai cái phần nó sẽ được gọi là phước đức và trí tuệ. Thì cũng giống như là chúng ta thấy là đối với lại ở trong kinh Bát Nhã, thì khi mà các vị đặt cái câu hỏi thì có nghĩa là nương nhờ cái sức định của chư Phật, và đã khiến cho các vị đặt câu hỏi giữa các bậc Bồ Tát đối với nhau. Rồi lấy ví dụ giống như là đối với thầy thì đôi khi thầy cũng có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi, thầy cũng muốn là đi hỏi ngày Pháp chủ, và nhưng mà nhờ cái sự gia trì của bậc đạo sư, cho nên tất nhiên thì thầy có thể phát hiện ra, đặt ra được những cái câu hỏi, hoặc là sẽ cũng có thể nhận diện được cái câu trả lời. Cái điều đó nó thông qua cái năng lực của sự định, và thông qua cái sự tích lũy, hai cái sự tích lũy của phước và trí tuệ. Yes, Himola. Okay, it's a distinguishing as a nature, perfect enjoyment, teaching, and the manifestation. All this is described as a perfectly pure expanse of the reality of the enlightened state. So that's enlightened state is a distinguishing, and the nature means the Dharmakaya. Perfectly enjoyment is a teaching is called the Sambhogakaya, and the manifestation as a Nirmanakaya. And this way too, describing as a enlightened. Dạ, và ở đây tiếp theo là những cái điều này thì nó sẽ có cái sự hoàn hảo của giáo pháp, và có cái sự hiển lộ. Thì nó sẽ là cái sự hiển lộ của pháp thân, của báo thân và của tưởng thân, là của ứng thân. Okay, so I think we stop here. Thank you so much. Chanchu sem chorem boche manje banai je joje je bai nyam bai me bai yo one gong do pe wo sho ta da kon de tam je je tu sun do